C'était tani journée chaudet and soleil Lourdes and France. Parmi aussi trouvé Maria. Annie yon femme qui avait perdu la vue par un accident. Elle priait des les jours pour un miracle, mais tesque présent. Ses prières étaient restées sans réponse. Nous et Marians vous demandons la gentillesse de vous abonner et la chaîne de mettre un pouce leave sur cette vidéo, car cela nous aide et partager nos histoires et la parole de Dieu avec les fidèles. Alors que le groupe s'est rapproché de la piscine, Maria entendait en voix dans son esprit l'incident et plongeur, malgré ses percettes, ses incertitudes. Maria decide de suivre cette voie et se jeta dans l'eau en sortant de la piscine. Maria ressentait une chaleur parcourir tout son corps. Elle ouvrit les yeux et vit le monde autour d'elle. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la vue, c'était vraiment un miracle. Maria remercia de tout cœur Dieu d'avoir restauré sa vue. Les autres fidèles furent émerveillés, parce qu'ils venaient de voir. Et certains d'entre eux décidèrent de suivre l'exemple de Maria en plongeant dans la piscine. Dans l'espoir de recevoir un miracle similaire, la nouvelle de ce miracle se répandit rapidement à Lourdes. Et dans le monde entier, les gens affluent vers la piscine de Lourdes, venaient de toutes parts, dans l'espoir de recevoir un miracle similaire à celui de Maria. Cependant, il y avait quelque chose de mystérieux et d'inexplicable dans tout cela. Comment une simple piscine pouvait-elle avoir un pouvoir si grand pour guérir les gens de leurs maladies et de leurs souffrances? La réponse, beaucoup de croyants le croient, réside dans l'homme de la piscine. Ils pensaient que c'était béni par Dieu et possède des propriétés curatives spéciales. Certains rapportent avoir below de la piscine et avoir trouvé un soulagement pour leurs maladies. Une histoire particulièrement remarquable était celle d'un homme qui souffrait d'une maladie pulmonaire grave. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait pas de traitement et qu'il avait peu de temps à vivre. Désespéré, il décida de se rendre à Lourdes et de prier à bord de la piscine. En plongeant dans l'eau et en priant avec ferveur, il ressentit un soulagement immédiat dans ses poumons. Il respira plus facilement et la douleur disparut. Reconnaissant envers Dieu pour le miracle, il emporta avec lui un flacon de l'eau de la piscine de Lourdes. Lorsqu'il rentra chez lui, il continuait à en boire chaque jour, et sa santé s'améliora progressivement. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'accorder ce miracle? Et cet homme en particulier, peut-être en raison de sa foi profonde et de ses prières sincères, ou peut-être parce que c'était le moment approprié pour lui recevoir ce don. La vérité c'est que seul Dieu connaît les raisons pour lesquelles il réalise ses miracles. Une chose est sûre, Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles de nos vies. Il suffit d'avoir la foi et de prier de tout son cœur pour recevoir ces miracles. Lourdes était un lieu d'une grande importance pour les chrétiens catholiques. CANALE en 1858, que la Vierge brille apparut et en ayant fil nommé Bernadette Sabiras au cours de ses apparitions.
La Vierge redonna plusieurs messages y Bernadette et révéla la source de lo miraculous, qui jailissait de la grotte de Massabio. Depuis des millions de pèlerins visitent Lourdes pour prier dans la grotte, et plonger dans l'eau de la piscine. Beaucoup d'entre eux trouvent des guérisons et des miracles gracieux leur foi et leurs prières. Lourdes estate en endroit, où les catholiques peuvent renouveler leur foi et se rapprocher de Dieu. Trouver la paix et la sérénité, partager des expériences et recevoir un soutien spirituel. De plus, il offre de nombreuses opportunités de participer des cérémonies religieuses, telles que des messes, des processions et des adorations, renforcant ainsi la foi des pèlerins, tendant la pérégrination et Lourdes. Il est important de ne pas seulement prier pour soi-même, mais aussi pour les autres fidèles présents, et montrer solidarité et soutien mutuel. Il existe plusieurs prières qui peuvent être faites au cours des voyages spirituels tels que le chapelet, qui peut être récité en marchant sur le chemin de la grotte, ou en silence devant l'image de la Vierge Marie. La prière du Magnificat est également courante et Lourdes. Exprimez la gratitude envers Dieu pour ses bénédictions et son amour. En résumé, Lourdes est beaucoup et offre aux chrétiens catholiques de la prière dans la grotte et la baignade dans la piscine, en cherchant la paix et la sérénité, en partageant la foi avec d'autres, en participant des cérémonies religieuses et en priant lessons pour les autres. Lourdes est un endroit où Dieu manifeste son amour et sa miséricorde de manière extraordinaire. J'espère que cette histoire vous inspire et touche. N'oubliez jamais que Dieu est toujours avec nous. Même dans les moments les plus difficiles, il suffit d'avoir la foi et de prier de tout votre cœur pour recevoir ces miracles. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de partager cette histoire avec vous. Que Dieu vous bénisse toujours. Voici une prière que vous pouvez faire pendant votre pèlerinage Lourdes. Seigneur Dieu, per misericordiu et aimant, nous te remercions de nous avoir guides en le sacre. Ô ta présence se manifeste de manière tangible et concrète. Nous te demandons de venir notre pèlerinage, de renforcer notre foi et de nous rapprocher de toi. Aide-nous y trouver la paix et la sérénité en cela, et ressentir ton amour et ta miséricorde. Nous te confions nos préoccupations et nos souffrances, en demandant que tu nous guérisses par ta puissance miraculeuse, que tu nous aides y trouver un soulagement de aux maladies et renouveler l'espoir dans nos vies. Nous te demandons aussi de venir tous les autres fidèles présents, ici, en entendant leurs prières et en réalisant leurs vœux. Aide-nous y prier lessons pour les autres et y montrer solidarité et soutien mutuel, que nous puissions partager nos joies et nos peines en tant que membres d'une communauté de foi. Il existe de nombreuses prières qui peuvent être faites pendant notre pèlerinage Lourdes, et toutes sortes d'expressions de notre dévotion, de notre gratitude envers toi. Nous te remercions de nous cadrer et de nous bénir de ta présence. Nous continuerons à avoir confiance en ta volonté et y suivre ton chemin. Amen. J'espère que cette prière vous apportera paix
et reconfort pendit voter palrini G. Lourdes, Q du vous benes tugers, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, et nous espérons vous revoir bientôt. Amen.